تنعدم الثوابت الإيمانية والحضور والإيمان يعني بشكل عام وارتباطهم بكنيستهم وربهم لأنهم يثقون فيما طوروه. هل تلاحظون الشيء نفسكم؟ شيء آخر في هذه القصة؟ والله هو أنا بوصل بدي أحكي فكرتي اللي هي عن الإنسانية بشكل عام ومن خلالها يمكن بطلع الجواب. أنا برأيي بشكل عام إنه الدنيا كلها ما بصير تصير يعني الكون كله يجب أن لا يكون في خط في طريق واحد. يجب أن يكون في الكون طريقان مثل كليتين جامعة فيها كليتين، كلية علمية تجريبية كلية العلوم التجريبية وكلية العلوم الإنسانية. هؤلاء كلية العلوم التجريبية عليها أن تتطور في العلوم التجريبية وأن لا تضع في حسبانها العلوم الإنسانية، بل عليها أن تتعلم ما ينقصها من العلوم الإنسانية من كلية العلوم الإنسانية. والعلوم الإنسانية كلية العلوم الإنسانية عليها أن لا تضع في حسبانها المواد التجريبية العلمية التجريبية، وأن تتعلم ما ينقصها وأن تأخذ ما ينقصها من العلوم التجريبية من كلية العلوم. لذلك العالم اليوم شئنا بين مقسوم إلى شرق وغرب. الشرق عنده ما يسمى بالإنسانية بالروحانية مثل ما قال عبد الواحد والغرب عنده المادية المفيدة النافعة. وعلى الغرب والشرق أن يتعاونان، هذا أستاذ لهذا في العلوم الإنسانية وهذا أستاذ لهذا في العلوم التجريبية باحترام وتقدير واعتراف Okay. من كل الأداء. Now what he presented is a philosophy of human civilization. يعني عم بقول نقدم فلسفة حضارة. And he said that I will talk about life, and through it I will answer someone. He divided all of life of humans into two parts, as if it is a university with two departments or two faculties. All of life is expressed in two ways, which go hand in hand and yet separated. One, as if, is the faculty of the sciences, and the other, the faculty of the humanities. Each of them has to develop its own theories and knowledge separately. However, at the end, each one has to learn from what the other has discovered and try to respect and include what the other has. So with that metaphor, he wanted to show that maybe today, this separation we call East and West is represented in the way that the West possesses a the higher scientific ground and the study of the material world and all the other developments which are important and needed in this life, but cannot be completed without the spiritual aspect and the humanities aspect. Whereas the East, focusing, let's say, on the faculty of the humanities, with a focus more on the spiritual matters and developing more of those ideas, developing itself has to contribute to the other, on condition that at some point these people respect each other, listen to each other, and learn from each other. ولذلك يعني هذا في رأيي أنا بحثت في هذه القضية كثيرا وكنت أبحث عن مبرر إنه لماذا بعث الأنبياء كلهم في الشرق ولم يكن الأنبياء في الغرب. قلت هذا لتحديد الاختصاص من أجل أن يكون الشرق معلما للغرب في العلوم الإنسانية القضايا الإنسانية الروحية ومن أجل أن يكون الغرب معلما للشرق في القضايا التكنولوجية والمادية وكل واحد صاحب فائدة يقدمها للآخر لا أروع ولا أجمل. يعني كل واحد عم يقدم اختصاصه بشيء من الروعة. المشكلة الآن إنه الشرق بده يصير شرق وغرب في نفس الوقت والغرب بده يصير غرب وشرق في نفس الوقت. I have given this much thought, he says, and I've said in my mind, how come that when we talk about the prophets, these are part of the Eastern reality, you know, that the two division, and therefore
this area has contributed through its profits and so on to the Western part. And the West has contributed through its studies and the development of science and technology and all the others, and that had to come back and contribute to this one. It is a problem when the East pretends to be the East and the West at the same time and mixes them all. And then the West pretends to be the West and East, therefore each one considering themselves self-sufficient instead of contribution from both sides to each other. Yeah. Now, any, did you, Jeff? Oh wait, yes. How did you become a mufti? Ah. بلغة الإيمان الله أكبر. Through the language of faith, God brought me here. بلغة الإنسان يعني اشتغلت وعملت فوصلت إلى هذا الجزء. كل إنسان أنا برأيي عنده الإمكانية أن يحقق الذي يعني الإنسان يصنع قدره بنفسه. And then from a human language, I've worked, and through work we came here. In a sense, the way we work also has a major role in where we end up, how we do things and so on. يعني أنا عندي حكمة تسكنني أنت تكون حيث تريد. I have this personal proverb in my mind. You eventually get wherever you want. I mean, you know, it's like you live wherever you want to live. وأنا دائما بقول للشباب حولي الطلاب بقول لهم إذا أردت الآن وبجدية أن تكون مثلا مسؤولا كبيرا في دولة بعيدة عنك في أقصى الغرب يمكن أن تكون. إذا أردت مو إذا اشتهيت في فرق بين الشرع. There's a distinction between the will and the aspiration. If you have the will, I tell my students often here that probably even if you dream to be the president or the head of a Western country even, and if you have the proper will, there's a chance that you will get there. So following up on that and his personal proverb that eventually get what you want, where you want, what made him want to become this? What made him? Want. Like what made him want, if he said that Oh, he okay, eventually get where you want, طالما هي الإرادة ما ذكرت ماذا كانت الإرادة لديكم التي أوصلتكم إرادتي كنت أنا وأنا صغير أريد أن أكون مسؤولا باعتباري مسلما أكون مسؤولا إسلاميا حتى أبين للناس الإسلام الذي أفهمه الإسلام الصحيح بعد أن رأيت أن كثيرا من المسلمين يقدمون الإسلام لا صحيح. As a child, I had this hope, this wish that I would become a leader in my religious system, because I considered that much of Islam was misrepresented, and I had this, plan or hope that I would hopefully present it in a better way. يعني حتى من باب الحياة الخاصة أنا مثلا لما تقدمت للصف السادس كان في مسابقة يعني الصف السادس Certificate. كنت الأول على سوريا. ودخلت على الرغم من هذا دخلت الثانوية الشرعية المدرسة الدينية حتى أساتذتي ما قالوا هذا شغلة شغلة ثانية شفت أنا بهدر يعني He was a child prodigy. When he was a 6th grader, there was a governmental exam called certificate in these lands. When you were 6th grade, that is, you ended elementary school, you would sit for a national exam. He scored first in the country, in Syria. Right after which, he went to an Islamic school, that is a religious seminary in a sense. And then his teachers in school said, this is a shame. How come, you could do much more. Why are you going in this direction? But it was clear for him. Just to add one piece of information, Dr. Akam,
has studied his PhD at Sorbonne University in France. So he has got his doctorate from it. He's a well-educated person. على سبيل المثال أنا كنت طالب إذا تسأل زعلان كنت طالب أنا في الصف العاشر فكنت أكتب بيني وبين نفسي أكتب على الدفتر محمود عبدان دكتوراه في الدراسات الإسلامية من فرنسا. When he was in 10th grade, on paper, just for fun, he would write his name, Mahmoud Akkam, his name, next to it, his title he would wish to get, the doctor, PhD in Islamic Studies, France. And he got it. How many muftis and do you meet together and share issues, problems? كم عدد المفتين في سوريا وهل عندكم مثل لقاءات وبرسوم الأوضاع؟ طبعا هو في كل محافظة مفتي. In each district of Syria. وفي كل محافظة مفتي إلا حلب ودمشق وفي نصابها مفتيان. باعتبار مدينة حلب سكنية كم؟ 6 ملايين. شخص على Aleppo is a city and a state. And then Damascus and Aleppo are the biggest. So they've given two to each of these cities. Because Aleppo, the whole state of Aleppo is now 6 million people, so it needs two. The rest of them have one. أيضا ونحن هؤلاء المفتون في كل محافظة نجتمع تحت إطار ما يسمى بمجلس الإفتاء الأخلاقي. نجتمع دوريا كل شهر كل شهرين حسب ما احنا نقرر إنه نجتمع. Once a month or more or less, all of these muftis of the region, they constitute like a synod, and they meet. ونتدارس القضايا الأسئلة التي تأتينا من الدولة الأسئلة التي تأتينا من الشعب الأسئلة يعني التي تحتاج إلى الدراسة الأسئلة Now, الصعبة. and then our agenda sometimes comes from the people's issues or the government's concerns or others, and then we study. آخر اجتماع على سبيل المثال أنا طرحت علاقتنا مع المسلمين مثلا الغربيين مع الأقليات الإسلامية الغربية مع المسلمين الفرنسيين مع المسلمين السويسريين وقلنا في نهاية الأمر هذا ما طرحته على المفتين إنه اتركوا المسلمين الفرنسيين على سبيل المثال والمسلمين الإنجليز والمسلمين كذا اتركوهم مع حكوماتهم اتركوهم وشأنهم لا تتدخلوا في شأنهم. هذا ما وصلت إليه وسجلته بالنسبة للمسلمين. دكتور أستاذ سمير إسحاق صديقي قلت له For example, to give you an idea of one of our last meeting, I added an agenda item: our relationship with the Islamic minorities in Western countries. For example, in France or Switzerland or similar countries where there are Muslims living there. And he wanted to share what he said there. His perspective is that the Muslim minorities of those lands should be left alone. That is, no interference from the outside. They should be left to their society and to their respective governments, so that not to create problems. So this is one of the ideas. So. وأنا كتبت هذا وأرسلته إلى المسلمين الجالية الإسلامية في فرنسا. قلت لهم أيها المسلمون الفرنسيون الجأوا في حل مشاكلكم إلى الحكومة الفرنسية ولا تلجأوا إلى الحكومة السورية. وأيها المسيحيون السوريون الجأوا في حل مشاكلكم إلى الحكومة السورية ولا تلجأوا إلى الحكومة الفرنسية. For example, I wrote a letter to them, and I said, to the Muslims in France, if Muslims in France have problems in their country, don't get back to us asking for interference from here. Go through your system, through your government, follow that up. And then the same I would say to the Christian, let's say Christian Syrians living in France, don't relate everything back to this country, now you're there, and solve it through your system.